Okay, next topic 3.3 projectile motion or motion in two-dimensional. A projectile is a body that is projected at an angle to the horizontal and move under the action of gravity. Projectile motion is an example of two-dimensional motions. Examples of projectiles motion are a ball kicked from the ground, a bomb released from airplane, and a bullet fired from a gun. Okay, so di sebenarnya yang ni untuk 3.3 dia ada pergerakan juga, dia ada motion, cuma dia beza dia ada sudut ataupun angle, and then dia dalam bentuk two dimensional. So dia beza sikit je daripada yang sebelum ni. Okay. So, assumptions of projectile motion, the free fall accelerating G is constant over the range of motion and is directed downwards. The effect of air resistance is negligible. The trajectory is always a parabola. So, bentuk trajectory ni kita assume dia sentiasa bentuk parabola. This one, the motion of a projectile consists of two components, which are first vertical component or y component. The motion is under constant acceleration, ay equals to negative g, and then another one is horizontal component or x component. The motion is at constant velocity, ax equals to 0. So untuk projectile ni kita ada komponen x dengan y. Okay, so kalau vertical, which means that y component, okay, dia based on acceleration ataupun pecutan dia ay equals to negative g. Sebab apa? Vertical ni dia gerak atas ataupun bawah kan. Okay, so pecutan ni kita assume dia sama dengan pecutan gravity. Sebab gravity kan dia bergerak ke apa ni, dia tarikan gravity ke bawah kan. Okay, so pecutan dia kita assume, kita ambil dia sebagai pecutan gravity, which is ay equals to negative g. Okay. Then untuk horizontal component, okay, kita anggap dia sama dengan kosong ataupun dia constant velocity, laju yang seragam. Kalau yang ni constant acceleration, pecutan yang seragam untuk y component. Okay, so kalau awak tengok based on this graph, dia ada semua ni, semua bahagian ni dia ada komponen x and y. So if you can see here, for first part, yang ni untuk initial velocity. Okay, dia ada ux and uv. Uy. Okay, so yang ni laju first untuk v1. So dia ada x, dia ada komponen x, dia ada komponen y, and then this one bila dia berada di kedudukan maksimum, laju dia vy equals to 0, tapi vx dia ada nilai vx equals to ux, laju pada kedudukan atas ni. And then dekat bawah ni untuk v2 kita assume laju yang kedua makin menurun, kita ada vy and vx. So this one. Okay, so yang last kali dia capai pada kedudukan yang asal kan. Okay, so the basic projectile motion equations are as follows. Okay, so kita kena based on this basic. Okay, kita ada initial velocity u, kita ada velocity v, and we have displacement s. Okay, this one kita still lagi consider pada formula yang kita dah belajar sebelum ni. Cuma beza since dia ada angle. So untuk initial velocity for x component, ux equals to u cos theta and uy is u sin theta. Yang ni kita dah tengok dah dalam chapter sebelum ni, macam mana kita bahagikan pada komponen x and y, macam mana kita dapatkan cos theta and sin theta. Okay, untuk velocity, untuk x component, V dia akan sama dengan U untuk X component. Sebab apa? Yang ni dia tak ada gravity, sebab velocity untuk X component dia cuma selari je kan. Dia just a
straight line macam ni je kan. So that's why Vx equals to Ux. Okay, untuk Y, okay, kita boleh guna mana-mana satu formula. Vy equals to U minus GT, ataupun yang asal V equals to U plus AT kan. Okay, tapi since kita ada gravity, so kita tukar pada G, ataupun you can use formula V square equals to U square minus 2GS. So formula ni pun kita tengok dalam part yang sebelum ni. Okay, displacement sama juga. Displacement here, sebab yang ni velocity ni semua dia tak ada ni. Dia sebenarnya dia lebih kurang sama dengan formula yang ni. V equals to ataupun yang ni sama juga sebenarnya. Cuma beza untuk X component, G dia semua equals to 0 kan. Dia tak consider pada gravity. So bila dia tak consider pada gravity, kita assume G 0, so automatic yang ni nilai ni tak ada, nilai ni pun tak ada. So that's why awak dapat Vx equals to Ux. Tapi untuk Vy, Uy minus GT, and then V square Uy square minus 2GS. And then untuk displacement pun sama. Kalau X component, we just use S equals to UT. Okay, tapi kalau Y component, S equals to UT minus 1 over 2 GT square. Maksudnya kalau displacement untuk komponen X, kita just buang bahagian belakang ni. Semua tak ada yang bahagian gravity. So that's why dapat S equals to UT. Dia cuma dapat yang semua dapat bahagian sini je. Untuk untuk X component, and then untuk Y component dia adalah yang belakang ni sebab dia ada nilai G, sebab dia adalah, kalau Y ni dia adalah vertical. So bila vertical, automatic dia ada tekanan gravity, komponen gravity. Okay, so consider the vertical motion, Y component. Okay, the velocity after time, T equals to V equals to U sin theta minus GT. Okay, yang ni sebenarnya formula-formula ni dia gunakan formula yang basic tadi. This one, dia sebenarnya just use formula yang ni. Okay, V equals to U plus AT kan. Okay, yang ni yang basic. Maksudnya U dia dah jadi U sin theta, and then A dia dah jadi negatif GT. Yang ni untuk vertical motion. Sebab dia ada sudut kan. Okay. When the object reach its maximum height, the vertical velocity V become 0. Okay. So yang ni pun sama. Kita still lagi gunakan formula V equals to U plus AT. Okay, so V dia bila dia capai pada tahap maksimum kan, macam kita cerita tadi, bila sampai kat sini tahap maksimum, height yang maksimum, V equals to 0. So when you substitute here, V equals to 0, U kita tukar pada U sin theta, and then minus GT. So satu lagi kita boleh guna formula V square equals to U square plus 2AS. So kita akan dapat yang kedua ni. So V square is V equals to 0. U is U sin theta, tapi kita squarekan, and then plus 2AS. A tukar pada negatif G, so minus 2GS. So sebenarnya formula ni dia dapat daripada yang basic dua ni. Formula 1 dia dapat daripada yang ni. Cumanya U nanti awak just tukar pada U sin theta, and then A tukar pada negatif G. Maksudnya tak perlu hafal banyak formula, just ingat yang basic, and then just change, tukar based on based on case yang sesuai dengan problem kita. Hence the time to reach the maximum height, T equals to U sin theta over G. Yang ni sebenarnya kita just susun je lah daripada sini. 0 equals to U sin theta minus GT. So when you susun balik, dia dapat yang ni kan. T equals to U sin theta over G. And then the maximum height, H equals to U sin theta square over 2G. Samalah yang dua ni, yang dalam petak ni dapat daripada sini. Okay, dua formula ni. Okay, then when the object
force back to the original position 0, the changes in displacement is 0. Maknanya bila dia jatuh balik pada kedudukan yang asal, displacement or S equals to 0. Okay, so displacement, okay, yang ni untuk this formula, okay, this one, dia ni diguna formula S pula. S equals to UT plus 1 over 2 AT square. Okay, so you substitute all the formula here. Okay, masukkan formula, U ganti dengan U sin theta. So U T minus G A ganti dengan negative G. So hence the time to reach the maximum height T equals to 2U sin theta over G. Notice that T equals to 2T1. In other words, the time taken to reach the maximum height is equal to the time taken to fall back to the original position. Maksudnya masa yang diambil untuk capai maximum height biasanya sama dengan masa untuk dia jatuh balik ke original position. Means macam ni lah, maknanya kalau dia capai ni maximum height, so masa kat sini T1, kalau kat sini jatuh T2, means T1 equals to T2 untuk Y component. So yang ni this one dapat daripada formula S. So S ni kita ganti dengan kosong sebab dia displacement 0, and then U kita ganti dengan U sin theta, and then A ganti dengan negative G. So that's why dapat yang ni, and then susun balik untuk dapatkan time, so 2U sin theta over G. Dia memang duk main formula yang sama je sebenarnya untuk semua topik kat sini. Consider the horizontal motion x component. The horizontal component of the velocity is always constant because the acceleration due to gravity along the horizontal direction is 0. The velocity of the time v equals to u cos theta. Okay, so yang ni untuk horizontal motion, velocity is always constant. So kita ambil v, kita just guna u cos theta, and then the change in horizontal displacement is called the range R, which is equal to the horizontal component of the velocity times the time of the flight T. So satu lagi kita ada R untuk range. R equals to U cos theta multiply by T of the flight T ni. Okay, so nanti kita tengok yang ni untuk X component. Dia just guna these two formula. Kita ada range, kita ada flight T. Okay, let we discuss example 17. An object is projected with an initial velocity of 20 meter second, -1. So this one is U at an angle of 30 degree to the horizontal. Okay, so assuming that the acceleration due to gravity is 9.81 meter second -2, find the maximum height reached. Okay, so at the maximum height, kita dah tahu kalau maximum height, the vertical motion v is equals to 0. So now we can set that v equals to 0. Okay, and then we can use formula. This one, so you can use formula v square equals to u square plus 2as. Yang ni saya suka tulis yang basic. Okay, so v square equals to u square plus 2as, or in this case v square equals to u square minus 2gs, because the value of a we substitute with negative g. Okay, so now v is equals to 0 because at maximum height, and then u equals to u sin theta, so u 20 sin 30 degree square, okay, minus 2, g is gravity which is 9.81, and s means we want to find the maximum height. So when we calculate this one, we get 5.1 meter. So the maximum height is 5.1 meter.
Okay, next, time of the flight. Okay, consider the vertical motion for the whole flight. The total change in displacement is 0. Okay, so dia nak time of the flight, maksudnya dia vertical motion for the whole flight, maksudnya dia naik dan dia turun balik kan. Okay, so the total change in displacement is 0 sebab dia bila displacement, bila dia naik ke atas katakan 100, bila dia turun negative 100. So the total displacement is 0. So now you can use formula S equals to ut minus 1 over 2 gt square. Okay, so since S is equals to 0, displacement is equals to 0, u is 20 sine 30 t multiplied by t, and then minus 1 over 2, 9.81 t square. So we solve for t, we get 2.04 seconds. So time of flight is 2.04. And then last one, range. Range of the object. Okay, so range kita ambil formula dekat sini. Sebab dia ada range kat sini untuk horizontal displacement. Range equals to u cos theta multiply by t. Okay, so u cos theta means 20 cos 30 and then multiply by t is time of flight. So multiply by 2.04 seconds. So it is equals to 35.3 meters. So this one is range of the object. But you need to know that range of the object just for horizontal motion. Okay, next example 18. Okay, example 18 pun sama, the time of flight. So means you need to find t. Okay, kat sini S is negative 60 sebab from the top of a building which has height of 60 meter. Then object is projected horizontally with a speed of 40 meter second negative 1. Okay, so you can use this formula. So just substitute sebab yang ni dia apa ni? Projected dia apa ni lontar ke atas kan, from the top of the building. So that's why S is equals to negative 60. Ingat displacement dia ada arah. Okay, then range of the object R. Okay, so R boleh guna formula u cos theta multiply by T. So you need to find T first. T dapat kat sini. Okay, then example 19, a transport plane travelling at a constant velocity of 50 meters second negative 1 at an altitude of 300 meter release a parcel when directly above a point X on level ground. Calculate the flight time of the parcel. Yang ni pun sama, cuma make sure you all kena take note information kat sini. So consider the vertical motion, the vertical displacement S equals to negative 300. So kat sini displacement is negative 300. So you substitute into this formula u sin theta t minus 1 over 2 gt square. So we get the flight time. And then velocity. Okay, velocity of impact of the parcel, the components of velocity of impact of the parcel. Kat sini, dia ada horizontal component and vertical component. So, untuk horizontal component, just use formula V equals to U equals to U cos theta. And then for vertical, V equals to U sin theta minus GT. So, dari mana formula ni? Kita tengok yang table atas ni. Yang sebelum ni kan, kita ada this one. Untuk projectile. So this one X component and Y component. Okay, and then this one. Okay, so the velocity of impact. So kita kena tengok based on horizontal component and vertical component, and then you can find the magnitude. Magnitude Vx square plus Vy square. So you get 91.6. And then last one, the direction, tangent inverse Vy over Vx. So the direction, therefore the direction of parcel velocity is theta equals to 303 degree from positive x-axis anti-clockwise. Why anti-clockwise kat sini? Sebab kita dapat negative 56.9. Okay, then the distance r from x to the point of impact. So consider the horizontal motion, the range r equals to u
So U adalah 50 cos theta means 50 cos 0 multiplied by 7.82. Kita dapat tadi kan time flight time. So 391 meter. Okay, so you can complete the tutorial 3 here. So ada beberapa soalan untuk tutorial 3. So boleh solvekan. And then this one kita dah habis untuk chapter 3. Chapter 3 is velocity and acceleration. So dia banyak topik dekat sini tapi based on dia focus more on velocity and acceleration. Okay, so that's all for chapter 3.